வணக்கம் பசங்களா, வெல்கம் டு Xylem Tamil 11th and 12th சேனல். நான் உங்களோட ஸ்ரீஷ்மா மேம். ஹாய் எவ்ரிவன், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி இஸ் டூயிங் ஃபைன். எஸ் பசங்களா, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் சாப்டர் நம்ம வந்து சூப்பரா ரிவைஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ரிவைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட கூகுள் ஃபார்மை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ பசங்களா, நம்மளோட Xylemல நீட் 2026க்காக கிராஷ் கோர்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், போத் ஆஃப்லைன் அண்ட் ஆன்லைன். ஸோ மறக்காம அது செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு என்ரோல் இன் அவர் கிராஷ் கோர்ஸ், கால் ஆன் திஸ் நம்பர் 8129000700க்கு கால் பண்ணுங்க. ஸோ இம்பார்ட்டன்டான டாபிக்ஸ் வந்து லீனியர் ப்ரோக்ராமிங்னா என்ன, ஆப்டிமைசேஷன் ஆஃப் எ ப்ராப்ளம், தியரம் 1, தியரம் 2, கார்னர் பாயிண்ட் மெத்தட். ஸோ பேசிக்கலி இந்த சாப்டர்லேயே வந்து இதுதான் நமக்கு படிக்கிறதுக்கு இருக்கு இல்லையா? ஸோ பசங்களா, லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது we have ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ சிம்பிளான வேர்ட்ஸ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு விஷயம் நமக்கு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஆனா அந்த விஷயம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள், நிறைய வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் நமக்கு இருக்கு. ஸோ அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸும் இன்க்ளூட் பண்ணி நான் இந்த விஷயத்த வந்து எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் வந்து லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது. ஸோ இட் இஸ் an optimization technique in which a linear function is optimized, minimized or maximized subject to certain restrictions and constraints. So suppose வந்து உங்ககிட்ட வந்து நீங்க வந்து ஒரு சேர் வாங்க போறீங்க, இல்லாட்டி நீங்க வந்து ஒரு டேபிள் வாங்க போறீங்க. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு டேபிள் சேர் கடை நீங்க வந்து போட போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ டேபிள் சேர் உங்களோட பட்ஜெட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா 50,000 தான். ஓகேவா? உங்ககிட்ட இருக்கிறது டோட்டல் அமௌண்ட் யூ ஹாவ் is 50,000. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரெண்டுமே சேர்த்து உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லலாம், டேபிள் அண்ட் சேர் வந்து உங்களோட உங்களுக்கு கிடைச்ச ஸ்பேஸ்ல வந்து நீங்க வந்து போடணும். உங்களோட பட்ஜெட் வந்து 50,000, அதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கணும். ஓகே, ஸோ தி திங் இஸ், நீங்க வந்து ஒரு டேபிள் வாங்குறீங்க. ஓகேவா? சப்போஸ் யூ ஆர் பையிங் அ டேபிள் ஃபார் 2,000 rupees. ஓகே, ஸோ இது வந்து நீங்க வந்து 2,000 rupeesக்கு நீங்க வந்து இன்னொரு கடையில இருந்து நீங்க வாங்குறீங்க. அண்ட் அதுல இருந்து உனக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட், ஓகேவா, கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் 200 rupees. ஓகே, அதே மாதிரி சேர் நீங்க வாங்குறீங்க, அதுக்கு வந்து 1,500 rupees. ஓகே, ஒரு சேரோட ரேட் வந்து 1,500, இல்லாட்டி நம்ம 700 வச்சுக்கலாமா, 700 rupees. அண்ட் அதுல இருந்து உனக்கு வரப்போற ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸோ நீங்க திஸ் இஸ் வாட் சம்திங் ஹீ இஸ் பை. ஸோ அதுல இருந்து உனக்கு வந்து எகெயின் ஒரு 100 rupees வந்து உனக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் இஸ் 50,000 அண்ட் யூ ஹாவ் அ கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். நீ வந்து இப்போ வந்து எக்ஸ் டேபிள் அண்ட் ஒய் சேர் நீ வாங்குற அப்படின்னா, இது ரெண்டுமே சேர்த்து, இது வந்து ரெண்டுமே எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஆட் பண்ணா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 60. 60 சேர், 60 டேபிள் அண்ட் சேர் சேர்த்து உன்னால 60 ரெண்டு டேபிள் அண்ட் சேர் சேர்த்து 60 டேபிள் இதுக்குள்ளாரதான் நீ வந்து என்ன பண்ண முடியும், ரெண்டுமே சேர்ந்து 60 தான் உன்னால வந்து அந்த கிவன் ஸ்பேஸ்ல வந்து உன்னால வந்து என்ன பண்ண முடியும், இது டேபிள் அண்ட் சேர் போட முடியும். அதே மாதிரி your budget is 50,000, அதுவும் ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். you want to make maximum profit. ஸோ இதுதான் வந்து உன்னோடைய வந்து லீனியர் ப்ரோக்ராமிங், இல்லாட்டி ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் உன்னோடது. ஓகேவா? ஸோ இதான் வந்து நம்ம ஜெட்டா வந்து நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஸோ ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் 200x plus 100y. ஸோ திஸ் will be my set. ஓகே, அமௌண்ட் வந்து நீ எவ்வளோ சேர் வாங்குறியோ அது வந்து 50,000 குள்ளார இருக்கிறது இன்னொரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். அண்ட் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஸ்பேஸ் வந்து இன்னொரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். இது ரெண்டுமே நான் வந்து மைண்ட்ல வச்சுட்டு நான் வந்து டேபிள் அண்ட் சேர் வாங்கி அது வந்து சேல் பண்ணும்போது அதோட ப்ராஃபிட் வந்து என்னவா இருக்கணும், மேக்சிமா இருக்கணும். செட்டை வந்து நீ யார் வந்து மேக்சிமைஸ் பண்றியோ அவங்கள தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். தி லீனியர் ஃபங்க்ஷன் செட் ax plus by which has to be optimized, maximum or minimized is called objective function. So நீ யார வந்து இப்ப வந்து எனக்கு வந்து profit வந்து I have to increase அப்படின்னா, so this is the linear function I have. இதுக்கு வந்து நான் வந்து maximum value I have to find. இங்க வந்து x plus y less than or equal to 60.
this amount இதெல்லாம் வந்து என்னது constraints ஓகேவா சோ இதுதான் வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட் அதிகமா இருக்கணும் ஆனா என்கிட்ட லிமிடெட் ஸ்பேஸ் தான் இருக்கு என்கிட்ட வந்து லிமிடெட் மணி தான் இருக்கு தீஸ் டூ ஆர் மை கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுமே கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸா இருக்கும்போது நான் எப்படி என்னோட ப்ராஃபிட்டை வந்து அதிகப்படுத்தலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இது பண்ண போறோம் ஓகே ஸோ கன்ஸ்ட்ரெயின் த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆர் இன்இக்வாலிட்டிஸ் இன் த லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் இப்போ நான் வந்து சொன்னேன் இல்லையா x+5 டேர் அண்ட் சேபிள் சேர்த்து 60 தான் உன்னால வந்து அந்த given ஸ்பேஸ்ல உன்னால வந்து என்ன பண்ண முடியும் occupy பண்ண முடியும் and இது ரெண்டுமே நான் வந்து வாங்குறேன் 2000 into x plus so இதுல வந்து எழுதணும் அப்படின்னா 2000 into x plus 700 into y should be less than or equal to 50,000 so இது வந்து ஒரு சேரோட பிரைஸ் இது number of chairs sorry number of table இது ஒரு சேரோட பிரைஸ் இது number of tables I mean number of chairs. So இது ரெண்டுமே வந்து என்னோட பட்ஜெட்ல. So இது ரெண்டுமே வந்து என்னது என்னோட restriction இல்லாட்டி constraints. Non negative constraints. So இதெல்லாம் நம்ம வந்து we will see in the question. So I will tell you that. Okay. So problem தான் வந்து நம்ம வந்து maximize and minimize பண்றது வந்து நம்ம வந்து feasible region அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா so feasible region-னா என்ன the common region determined by all the constraints of the LPP of a LPP is called feasible region. The feasible region may be either bounded or unbounded. நமக்கு வந்து we will have a graph from it. So graph எல்லாம் வரைஞ்சு நம்ம காமனா ஒரு பாயிண்ட் இல்லாட்டி காமன் ஏரியா நம்ம வந்து ஷேட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த காமன் ஏரியாவை தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் feasible region where solution exists so feasible region either bounded ஆ இருக்கலாம் இல்லாட்டி unbounded ஆ இருக்கலாம் so bounded னா என்ன unbounded னா என்ன bounded னா it will be closed ஓகேவா enclosed within a circle இல்லாட்டி enclosed இருக்கும் unbounded feasible region அதுக்கு வந்து ஒரு பவுண்டரியே இருக்காது it's not bounded so it won't be closed it will be open at one point okay so the bounded unbounded the set of feasible solution the set of points within or on the boundary of the feasible region is called the feasible solution so இங்க வந்து நம்மளோட feasible solution எங்க இருக்கும் பசங்களா corner pointsல தான் வந்து feasible solution இருக்கும் optimal value னா என்ன optimal value அப்படினா நம்ம வந்து இப்போ வந்து எனக்கு வந்து என்னோட profit அதிகமா இருக்கும் இல்லையா so maximum என்னால வந்து எவ்வளவு profit வந்து இந்த ஒரு constraints இதெல்லாம் இருந்தோ எவ்வளவு profit வந்து என்னால வந்து give out பண்ண முடியும் the maximum or minimum value of the objective function is called the optimal value so இவ்ளோ constraints எல்லாம் இருந்து செட்க்கு வர maximum இல்லாட்டி minimum value தான் நான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவேன் optimal value அப்படிங்கற next வந்து optimal solution னா என்ன any point so இந்த point இந்த regionல வந்து இந்த ஒரு coordinate will give me maximum value இந்த coordinate will be give me minimum value அதுதான் நான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவேன் optimal solution any point in the feasible region which gives optimal value is called optimal solution so corner points என்ன the intersection of two or more boundary lines so நம்ம intersect பண்ணி நம்ம வந்து எது feasible region அப்படிங்கிறது இது பண்ணுவோம் இல்லையா சோ அவங்கள தான் நம்ம வந்து கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறோம் சோ இதுல வந்து தியரம் 1 என்ன சொல்லுது அப்படினா வெரி ஈஸி தான் என்ன சொல்றாங்க தியரம் 1 என்ன சொல்றாங்கன்னா feasible regionல solution maximum minimum value exists in the corner pointsல வந்து exist ஆகும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க ஓகேவா இப்போ வந்து z is equal to ax plus by be the objective function when z is optimal value where the variables x and y are subject to constraint described by linear inequality the optimal value must occur at the corner points of the feasible region corner points la da feasible region irukum corner points la da minimum maximum value exist agum okay clear ah yes theorem 2 என்ன சொல்லுது பசங்களா இப்போ வந்து feasible region of இது வந்து நம்ம வந்து bounded regionல நம்ம வந்து சொல்றோம் ஓகேவா சோ boundedலயா இருந்தாலும் சரி unboundedலயா இருந்தாலும் சரி கார்னர் பாயிண்ட்ஸ்ல தான் எப்பவுமே வந்து boundedல தான் நமக்கு வந்து கார்னர் unboundedலயும் கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்காது அப்படி நான் சொல்ல இருக்கும் ஓகேவா yes are we a feasible region for a linear programming z is equal to ax plus by be the objective function where r is bounded then the objective function has the both maximum and minimum value of this that occurs at the corner point same only corner point method
இப்போ மேம் அன்பவுண்டட் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது? இப்போ பவுண்டட் வந்துச்சுன்னா ஓகே, நமக்கு வந்து நம்ம லீனியர் இன்இக்வாலிட்டி சால்வ் பண்ணி அதுல வந்து கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து நம்ம செட்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும், மேக்ஸிமம் மினிமம். ஸோ அதான் இந்த கார்னர் பாயிண்ட் மெத்தட் சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து we have to find the feasible region. அதுக்கு நமக்கு வந்து கோஆர்டினேட்ஸ் தேவை. ஸோ வெதர் அது வந்து எப்படி ஷேட் பண்றது எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு எல்லா டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸும் நான் வந்து இதுல சால்வ் பண்ணிடுவேன். நெக்ஸ்ட் வந்து கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, செட்டுக்கு வந்து கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ அந்த கார்னர் பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து நமக்கு எதுக்கு மேக்ஸிமம், எதுக்கு வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ கிடைக்குது அதுதான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ, எதுக்கு லோவஸ்ட் வேல்யூ கிடைக்குது அதுதான் வில் பி த மினிமைஸ்டு வேல்யூ. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இதுல ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. இஃப் ரீஜன் இஸ் அன்பவுண்டட், அன்பவுண்டடா இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? அன்பவுண்டட் ரீஜனுக்கு என்ன மேப் பண்றது? ஒண்ணுமே கிடையாது, சேம் ப்ரொசீஜர் தான். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து அன்பவுண்டட்ல வந்து நமக்கு வந்து ஆப்வியஸ்லி வி வில் கெட் சம் 1 or 2 கார்னர் பாயிண்ட்ஸ். எப்படி மேக்ஸிமம் 2 காயின் மோர் தேன் 2 கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த மோர் தேன் 2 கார்னர் பாயிண்ட்ஸ்ல எதுக்கு மேக்ஸிமம், இப்போ வந்து உங்களோட கொஸ்டின்ல வந்து சப்போஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ, இப்போ வந்து அன்பவுண்டட் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். அன்பவுண்டட் ஓகேவா? அன்பவுண்டட்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ மேக்ஸிமைஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? மேக்ஸிமைஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் யூ வில் கெட் அ 2 or more கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் இன் அன்பவுண்டட். ஸோ அதுல வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ செட்டுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து உனக்கு ஒன்று கிடைச்சிருக்கும். சப்போஸ் 60 கிடைச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 60 கிடைச்சிருக்கு. So actually Z should be greater than this maximum value boundedல. இதுதான் வந்து condition. Z ஓட வேல்யூ வந்து maximum value விட அதிகமா இருக்கணும். Okay, so this is your maximum value. Okay, maximum value M is equal to 60. அது வந்து Z விட அதிகமா இருக்கணும். Suppose your Z is AX plus by that is greater than 60. So what is the value of M? M is 60. So M oda value வந்து 60. AX plus by is less than, sorry, greater than 60. இப்போ minimize na less than 60 வந்துரும். ஓகேவா? So இதுல வந்து here you will get a linear equation. இதுல வந்து உனக்கு வந்து coordinates கிடைக்கும், points. ஓகேவா? So நம்ம வந்து ஒவ்வொரு linear equationல இருந்து points கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா, to plot. So points கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் we will go back to the graph and we will plot. நம்ம இது வந்து plot பண்ணுவோம். plot பண்ணதுக்கு அப்புறம் no common region. இது எதுவாகையும் காமனா வந்து blend ஆகல, common region வந்து எங்கேயுமே இல்ல அப்படின்னா we will say M is equal to 16 is the maximum value of this unbounded region. Maximum value. ஓகேவா? சப்போஸ் காமன் ரீஜியன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. காமன் ரீஜியன் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா what will happen? No maximum or minimum value. No maximum value. Okay, no maximum value exist. இதே சேம் விஷயம் தான் மினிமமுக்கு. ஓகேவா? So இப்போ minimum M is equal to 10 வந்துச்சு அப்படின்னா AX plus BY should be less than this M. கரெக்டா? So அதுதான் இங்கேயும் சொல்றாங்க, less than M இருக்கணும். No point of common should be there. So இதே same method தான். ஓகேவா? So no common region should be there. If common region exists, there is no minimum value for this unbounded feasible region. So இதுதான் வந்து unbounded ஓட கேஸ். ஓகேவா? கிளியரா? எஸ். இப்போ நம்ம வந்து we will do one question. Okay, the number of corner points of the feasible region determined by the constraint. So this is 2y less than or equal to. ஓகேவா? 2y less than or equal to இது. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து feasible region கேட்டிருக்காங்க, கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. சாரி, கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் கேட்கறதுக்கு செட் தேவை கிடையாதாங்க. ஓகே, செட் வந்து தேவை கிடையாது, கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் தான் நமக்கு தேவை. ஸோ வாட் ஆர் த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் பார்த்தீங்களா? x minus y is greater than 0, 2y is less than or equal to x plus 2. Next is x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0.
ஓகே சரி. ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்? ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது? What is the first step? X minus y is equal to 0 அப்படின்னு substitute பண்ணோம். Next வந்து 2y is equal to x plus 2 அப்படின்னு substitute பண்ணோம். ஓகேவா? சரி. இப்போ வந்து x minus y is equal to 0க்கு வந்து we need to find coordinates here. Okay, அந்த லைனுக்கு. If x is 0, y is also 0. If x is 1, y is also 1. So the coordinates are 0, 0 and 1, 1. Okay, clear? அதே மாதிரி 2y is equal to x plus 2. Okay? இது x, இது y. If x is equal to 0, x 0 இருந்துச்சுன்னா y ஓட value will be 1. And if y is 0, x ஓட value is minus 2. So coordinates will be 0, 1 and minus 2, 0. Okay. So இதுதான் வந்து என்னோட coordinate. So இது வந்து I have to plot. So plot பண்ணும்போது first வந்து here it is 0, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3 and minus 4. Okay. So first is 0, 0. இங்க வந்து 1, 2, 3, 4, 5, 6. And here it is 1, 1. Okay. So line வரையும் போது okay. So this line is x minus y is equal to 0. Okay. Next வந்து next coordinate is 0, 1 and minus 2, 0. 0, 1. 0, 1 will be here. 0, 1 and next is minus 2, 0. That is minus 2, 0. Okay. So அதோட line வரையலாமா? So it will goes like this. Okay. இது வந்து 2y is equal to x plus 2. Okay, this is the இது. Okay, next we have to find whether இது வந்து towards origin இல்ல away from the origin shade பண்றதா next விஷயம். So எப்படி வந்து shade பண்றது கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்குதா? இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா first one is x minus y is equal to 0 which is passing through the origin. So இது வந்து passing through the origin. So this line passes through the origin. So you just take whether some point which is down. இந்த halfல இருந்தோ இல்லாட்டி இந்த halfல இருந்தோ ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கலாம். So இங்க நான் வந்து 2, 1 I will take. Okay, 2, 1. So I am taking 2, 1 here. So இதுல வந்து x minus y is greater than 0. So 2 minus 1 is greater than 0. 1 is greater than 0 which is true. Okay. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா next is 2y is less than or equal to x plus 2. So இது வந்து 0, இது வந்து origin வழியா pass பண்ணல. So I can put origin ஓட coordinates. So 0 less than or equal to 0 plus 2. So 2 is greater than or equal to 0 which is also true. So இது ரெண்டு கேஸ்லயும் true வந்துச்சா? True அப்படினா sorry பசங்களா towards the origin. So it will be like this. And இன்னொரு விஷயம் நான் வந்து சொல்ல மறந்துட்டேன். Ma'am, இந்த ரெண்டு constraints. What about these two constraints? X வந்து greater than 0 இருக்கணும். Y should be greater than 0. So இது ரெண்டுமே வந்து positive. X and Y are positive here. So which means X greater than or equal to 0 and Y greater than or equal to 0. It exists in the first quadrant. Okay, ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருக்கா, so அது first quadrantல வந்துரும். Okay, so it will be like goes like this. Correct?
Okay, இது வரைக்கும் தான் நான் பண்றேன். Next வந்து next line also towards the origin. So it will goes like this. Okay. So இதுல வந்து காமனா வர region you have to check. பசங்களா காமனா வர எந்த region? So இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு common region. Okay. And இங்க இருந்து ஒரு common region இங்க போகுது. So these are the common region. Okay. So this green line is the common region. So இப்ப வந்து நம்ம கிட்ட வந்து இது solve பண்ணல சொல்ல எதுவுமே அவங்க பண்ண சொல்ல you just have to find the corner point. So இதுதான் வந்து இதோட இந்த green colorல இது நான் வந்து இந்த ஷேட் பண்ணியிருக்கேனா so இது வந்து நீங்க ஷேட் பண்ணக்கூடாது. You just only draw lines மட்டும் தான் நீங்க வரையணும். நீங்க ஷேட் பண்ணக்கூடாது. பட் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் ஷேட் பண்றேன். Okay. So பசங்களா this green portion is the feasible region here. So இதுல வந்து எவ்வளோ how many corner points are there? This is one corner point and this is also one corner point. So totally 2 corner points. So option A is the correct answer. Okay va? Clear? Next question. Okay. A linear programming problem deals with the optimization of or n. Logarithmic function, linear function, quadratic function, exponential function. Obviously, linear function. இப்பதான் நம்ம வந்து அது படிச்சோம். Okay. Next one. இது ஒரு சூப்பரான question. இது வந்து நமக்கு வந்து என்ன சொல்லலாம்? We can solve this in this graph itself. Okay. So I hope this graph is clear for you. Yeah. The feasible region of the linear programming problem is shown in the following figure. Okay. Evaluate Z is equal to 4x plus 5. Z is equal to 4x plus 5. இதுதான் நம்மளோட objective function. At each of the corner points of this region, find the minimum value of Z if it exists. So, from this graph, it is இது நமக்கே தெரியும் என்ன தெரியுது இது வந்து ஒரு unbounded. ஓகேவா unbounded ஆன unbounded region feasible region வந்து என்னது unbounded இருக்கு. So இதுல வந்து corner points அவங்க கொடுத்திருக்காங்க that is A, B and C. So my Z is this. Okay. First A ல இருந்து start பண்ணுவோமா? A வந்து first is 4, 0. So what is the value of Z? 4 substitute 16. 16 வருமா? Next B வந்து B க்கு substitute பண்ணு. B is 2, 1. So நமக்கு வந்து minimum value தான் வேணும் இல்லையா? So we need minimum value here 2, 1. So Z is equal to 4 into 2 is 8. 8 plus 1 is 9. C வந்து 0, 3. 0, 3. What is the value of Z? 0, 3 வரும். So Z ஓட minimum value exist ஆகுறது எங்க? C point ல தான் exist ஆகுது. What is the minimum value here? That is 3 here. Okay. So இப்போ வந்து Z வந்து should be less than M. Z should be less than 1 because we need to find the minimum value here. Okay, what is Z here, pasangla? 4x plus y. What is M here? That is 3. Okay, so இதா வந்து இந்த function நான் வந்து இதுல இருந்து I have to find the points and அந்த pointsக்கு வந்து ஏதாச்சும் common points இருக்கான்னு பார்க்கணும். Okay, so what is the first step? 4x plus y is equal to 3 அப்படின்னு substitute பண்ணிடணும். X, y. If x is 0, y is equal to 3. If y is 0, x is equal to இப்போ வந்து நான் இதுக்கு வந்து 1 கொடுக்கிறேன் பசங்களா. I'm going to give this as 1. If y is 1, y வந்து 1 மாறிச்சு. 4x plus 1 is equal to 3. 4x is equal to 2. X is equal to 1 by 2. என்னது பசங்களா? X is equal to 1 by 2. So x is equal to 1 by 2 or 0.5. So that I have to plot here. அது நான் வந்து இங்க plot பண்ண போறேன். So first point is 0, 3. 0, 3 exists here. Okay, that is 0, 3. Next is 1, 1 by 2, 1. 1 by 2 வந்து இங்க வருமா? This is நான் வந்து இங்க 0.5 ன்னு கொடுக்கிறேன். And this is 1. இல்லையா? This is 1. Okay. So if this line passes இப்போ இது வந்து இந்த வழியா பாஸ் பண்ணணும்.
Okay, so இது வந்து இந்த வழியா பாஸ் ஆகுதா. So next I have to put this value. எந்த வேல்யூ நான் புட் பண்ணணும்? 0 0 போடணும். 0 plus 0 less than 3. 0 less than 3 which is true. அப்படின்னா towards the origin. So இதோட towards the origin it will be like this. ஏதாச்சும் common points இருக்கா? Do you see any common points between this and this? No common points. So z ஓட minimum value எது பசங்களா? Yes, z ஓட minimum value is 3. That is the answer. Find the minimum value. The minimum value of z is 3. Okay, clear? Yes. Next question. Z is equal to 13x minus 15y. Okay, so that is set. Constraints வந்து x plus y less than or equal to 7, 2x minus 3y plus 6 on the side எடுத்துட்டு போறேன், greater than or equal to minus 6. Next, x வந்து greater than or equal to 0, y should be greater than or equal to 0. Okay, so first thing what you have to find, the points here. Okay, so points கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி okay. Okay, first வந்து x plus y is equal to 7. Okay, so if x is equal to 0 இருந்துச்சுனா y equal to 7, y equal to 0 இருந்துச்சுனா x is equal to 7. So coordinates வந்து 0, 7 and 7, 0. Next பாருங்க, 2x minus 3y greater than or equal to minus 6. Okay, so x y so x is equal to 0 கொடுத்தா minus minus cancel போயிரும், இங்க 2 வந்துரும். Y is equal to 0 கொடுத்தா 2x is equal to minus 6, x ஓட value will be minus 3. So what are the coordinates? 0, 2 and minus 3, 0. So இதான் வந்து coordinates. Okay, plot பண்ணலாமா? plot பண்ணலாமா? Clear? Yes. இப்போ வந்து என்ன கேட்கறாங்க? Minimize the value. You have to find the minimum value here. Okay, so 7 வருதா? So here it is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Okay, so that is first one, the 0, 7. 0, 7 is here. 0, 7. 7, 0. Sorry, pasangla. Okay. இன்னொன்னு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். That is x plus y is equal to 7. அதுதான் வந்து அந்த x plus y is equal to 7. Okay, clear? Next வந்து 2x minus 3y is equal to minus 6. 2x, so அதோட coordinates வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0, 2, 0, 2. So this is 0, 2 and minus 3, 0. This is minus 3, 0. Okay.
So இதோட 2x minus 3y is equal to minus 6. Correct? 2x minus 3x. Yeah. இப்போ வந்து what you have to do? இப்போ வந்து இந்த region shade பண்ணும். So towards the origin, away from the origin. So இதுல வந்து we will put x plus y. First இங்க இதுல பாப்போம். First is x plus y is less than or equal to 7. 0 plus 7 less than or equal to 7. 0 less than or equal to 7, which is true. Okay. Next is 2x minus 3y is greater than or equal to minus 6. 0 minus 0 is greater than or equal to minus 6. 0 is greater than or equal to minus 6. Yes. So, அப்ப ரெண்டுமே வந்து towards the origin தான். ரெண்டுமே வந்து towards the origin. So, this is also towards the origin. So, இதுதான் வரும். Okay. First, இதுவும் வந்து towards the origin. So, it will be like this. Okay. So, இதுலயும் வரும் இந்த மாதிரி. Okay. So, அப்படி இருக்கும்போது what is the common region here? Blue red mix ஆகிற region எது? This point. இல்லையா? So, this point. So, இது வந்து common, இது common, this is common and this is common. Okay? So, what will be the corner points here, pasangla? So, corner points. One வந்து 0, 0. இங்க வந்து 0, 2. இதுல வந்து உங்களுக்கே வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். That is, this is 3, 4. 3, 4. Next இங்க வந்து 7, 0. 7, 0. So, this is A, B, C and D. Okay? So, this is our corner point. So, what is the question இங்க கேட்டிருக்காங்க? Minimize அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? So, minimize பண்ணும்போது okay. So, what is the value of Z here? Z is equal to 13x minus 15y. Okay. So, minimize the value. So, Z first value வந்து என்னது 0, 0 வருது இல்லையா? So, Z ஓட value will be 0. Next வந்து Z க்கு வந்து என்ன value வருது? 2, 0 வருதா? I mean 0, 2. 0, 2. So, Z is equal to 0 minus 15 into 2. So, that is equal to minus 30. So, next என்ன வருது? Z is equal to 3, 4 வருதா? Yes. So, Z ஓட value 13 into 3 minus 15 into 4. So, 9 minus 20, 60 வருங்க. Okay. So, 1, 5, minus 21 வருமா? Okay. So, next Z ஓட value வந்து பாத்தீங்கன்னா 7, 0. So, 7 into 13 into 7 minus 0. So, that is equal to 21, 91 வரும். So, minimum value எது பசங்களா? செட்டுக்கு வந்து minimum value எங்க வருது? minus 30ல வருது. கரெக்டா? Okay. So, next question பாருங்க. Solve the following linear programming method by graphical programming problem by graphical method under the following constraints. So, x minus y is greater than or equal to 0. This. So, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, so this thing is different. ஓகேவா? இது வரைக்கும் நம்ம வந்து x வந்து greater than or equal to 0, y வந்து greater than or equal to 0. So, இங்க வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. இது மட்டும் தான் இதுல வந்து டிஃபரெண்ட் ஆனது. மத்தபடி everything is the same. Okay. So, find the minimum value of Z 2x plus 3y minus 7. So, இதுல வந்து minimum value கண்டுபிடி. Okay. So, first விஷயம் என்னது? நம்ம வந்து points we have to find. So, first one is x minus y is equal to 0. So, this is a line which is passing through the origin. Okay. So, 0, 0, 1, 1. So, points are 0, 0 and 1, 1. So, next பாருங்க minus x plus 2y that is equal to 2. Okay. So, x, y. If x is equal to 0,
y is equal to என்ன வரும் 1. If y is equal to 0, x oda value will be minus 2. So that is 0, 1 and minus 2, 0. 0, 1 and minus 2, 0. So these are the points we need. Okay. So இது வந்து plot பண்ணலாமா? Okay. So plot பண்ணும்போது 1, 2, 3, 4, 5. Okay. கொஞ்சம் இந்த சைடு வந்துட்டோம்னா -1, -2, -3, -4. Okay, so 0, 0. So here it is 0, 0, 0. So 0, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So here it is 1, 1. So it is passing through the origin. Okay. So in the line வந்து என்னது பசங்களா x minus y is equal to 0. கரெக்டா? x minus y is equal to 0. So அது அந்த சைடு போயிடுச்சா? So இது வந்து நான் கொஞ்சம் இங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். So இப்போ இந்த மாதிரி. So next line பாருங்க. Next line என்ன சொல்றாங்க? Next line is 0, 1 and minus 2, 0. 0, 1. So 0, 1 is here. 0, 1 and minus 2, 0. So that is minus 2, 0. Okay. So அந்த சைடு போச்சா? So அது அந்த சைடு போக அதனால தான் அங்க வரைஞ்சிருக்கு. Okay. So that is minus x plus 2y minus x plus 2y is equal to 2. Is equal to 2. So that is the equation. இப்போ வந்து இதுல இந்த லைனை வந்து நம்ம வந்து இக்னோர் பண்ணணுமா மேம்? இல்ல, இதை வந்து நம்ம எப்படி தெரியுமா எடுக்கணும்? So we have to take it this as x is equal to 3 and y is equal to 4. So அந்த மாதிரி. So x is equal to 3 இருந்துச்சுன்னா லைன் எப்படி வரும்? x is equal to 3 இருந்துச்சு அப்படின்னா line will be a straight line which is passing through 3. கரெக்டா? x is equal to 3 வரும். Okay. Next வந்து y is equal to 4. Y is equal to 4. A line which is passing through 4. And the 4 வழியா pass ஆகிற point. So the thing is, this line and this line will coincidence. So அது வந்து நீங்க வந்து பார்த்து எழுதிக்கோங்க. ஓகேவா? So this is y is equal to 4. Y is equal to 4. So this will இது வந்து என்ன தெரியுமாகும்? So இது வந்து இங்க வந்து meet ஆகும். ஓகேவா? So இப்போ வந்து we have to find whether this is towards the origin இல்லாட்டி away from the origin அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பார்க்கணும். Okay. So first is next இப்போ பாருங்க இது வந்து origin வழியா பாஸ் ஆகுதா? So I'm just putting some random number 3 minus 1 நான் போடுறேன். ஓகேவா? 3 minus 1. So 3 minus 1 is 2. So 2 is greater than or equal to 0, which is true. So which is towards the origin. So which is towards the origin. So நான் இங்க வந்து எப்படி மார்க் பண்ண போறேன்னா இப்போ இந்த ஒரு ரீஜன் பாருங்க blue, red, green எல்லாமே இந்த சைடுல இருக்கு காமனா. So this is towards the origin. Okay. Next பாருங்க minus x plus 2y. So I am putting 0, 0. So 0 plus 0 is greater than or equal to 2 அப்படிங்கறாங்க. 0 greater than or equal to 2 which is false. So which is away from the origin. So blue is away from the origin. So blue is away அப்படினா it will be like this. Okay, clear? Okay. Next வந்து x வந்து x is equal to 3 அப்படிங்கறாங்க. Okay, so x is greater than or equal to 3. So I'm substituting 0 here. 0 வந்து greater than 3 தப்பு. அதே மாதிரி y less than or equal to 4. Okay, 0 substitute. 0 less than or equal to 4 which is also true. So x code x வந்து is false. So this black color is false. So it is away from the normal. I mean origin. And the green color is true. So
So it is towards the origin. So towards the origin in the side, away from the origin it's upward. Okay, so it will be like this. Okay, so இது மூணுமே வந்து எங்கப்பா வந்து கோயின்சிடென்ட் பண்ணுது, in which region? So அப்படி தெளிவா பார்த்தோம் அப்படின்னா the region is this region. கரெக்டா? இந்த ரீஜன்ல தான் இவங்க வந்து ஃபுல்லா வந்து அதான் வந்து அவங்களோட காமன் ரீஜன். ஓகே, so that is the common region. So this is the common region for all the எவ்வளோ lines, 1 2 3 4 lines. So this is the common region. இதுதான் வந்து feasible region. So எவ்வளோ கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு? ஸோ இங்க ஒரு கார்னர் பாயிண்ட் இருக்கு, இங்க ஒரு கார்னர் பாயிண்ட் இருக்கு, here is one corner point and here is also one corner point. So இதுல வந்து கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? So this line is x is equal to 3. So அங்க இருக்கிற x coordinate will be 3. So இது வந்து நான் a ன்னு எடுத்தா a ஓட x coordinate வந்து always 3. So பசங்களா, this blue color line and this black line is intersecting. Correct? What is blue color line? That is minus 3. Minus x plus 2y. So அங்க வந்து நான் 3 substitute பண்ண போறேன் on the எங்க x ஓட x க்கு வந்து 3 substitute பண்ண போறேன். So minus 3 plus 2y is equal to 2. 2y is equal to 5. Y is equal to 5 by 2. So the y coordinate is 5 by 2. Okay. அதே மாதிரி b coordinate. So this b coordinate ல x coordinate is 3. Okay. So எந்த லைன் இது intersect ஆகுது? Black line and this red line is intersecting. So x minus y is equal to 0. X already நமக்கு தெரியும் 3 minus y is equal to 0. Y ஓட value will be 3. So this is 3, 3. B value is 3, 3. இது என்னப்பா வரும்? So this point is 4 and this point is 4. So that is also 4, 4. நீ வந்து intersect பண்ணி you can just அதுவும் substitute பண்ணி கூட நீ பண்ணலாம். இந்த லைன் பாருங்க, இது 4 and this y is 4 here, x minus, இங்க பாருங்க y is equal to 4 and minus x plus 2y is equal to 2 is intersecting. Y coordinate already தெரியும். So minus x plus 8 is equal to 2, minus x is equal to 6, x is equal to minus 6. So what will be this coordinate? Minus 6. Minus 6 வருமா? Minus 6 வராது. Minus வரும். So x is equal to 6 you will get. Okay. So here it is 6, 4. So A, B, C and D. So what are the corner points here? A is equal to, A corner point is 3 by 5 by 2 and B is equal to 3, 3. C is equal to 4, 4. D is equal to 6, 4 are the corner points. So இதுதான் வந்து corner points. So இந்த corner points what do you have to do? You have to minimize the set value. So minimize பண்ணி ஒவ்வொரு value நீங்க வந்து substitute பண்ணீங்கன்னா you will get some value. So the answer வந்து நான் இங்க கொடுக்கிறேன். So answer is equal to minus 9 by 5 something. 9 by 5. Okay. 9 by 5 கிடையாது, 9.5. Okay. So answer to this question. So இது வந்து already substitute பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேவா? So answer is equal to Z ஓட minimum value is 9.5. Minimum value is 9.5 at 3, 3 by 5. 3, 3 by 5. இருங்க. Okay. So the answer is Z is equal to minus 9.5 at 3, 5 by 3. 3, 5 by 3. Sorry, 5 by 2. இங்கதான் வந்து வேல்யூ வரும். Okay, so here A point. So this point is where you will get the minimum value 5 by 2. Okay வா? So அது உங்களுக்கு கிடைக்குதா அப்படிங்கறத நீங்க வந்து சொல்லுங்க. So that's it for today.
ஸோ வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே நம்ம வந்து கவர் பண்ணியாச்சு. ஸோ மறக்காம கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு சாப்டரோட நம்மளோட ரிவிஷன் சீரீஸ் இஸ் டன். So that's it, Pasangla. So I will see you in another video. So this is your Srishma ma'am leaving. Bye bye and take care.